När man jobbar så vill man känna att man gör nytta och ge att man överlämnar. Så att många upplever det som kanske ett nederlag. Och att känna sig överflödig, det är lite egoistiskt. Jag vill inte känna mig överflödig, de behöver mig inte. Det är lite jobbigt det. Och att det får man jobba sig igenom. Och kanske då se från den andra positiva sidan att i och med att jag överlämnar så har jag ju kanske kunnat göra någonting som har hjälpt dem att gå framåt. Och att de nu kan stå på egna ben. In the south of Chad, in the middle of the plains, is a village called Andoum. Most of the people here are poor farmers who grow mainly millet, peanuts and cotton. Since 1970, the Swedish mission has had missionaries here. Apart from evangelism and Bible school work, the missionaries have built schools, wells and bridges, and have started a medical project. Dans notre région, le dispensaire est très important ici, parce qu'à nos alentours, on n'a même pas de centre médical comme ça. Et c'est grâce à ça que nous sauvons nos frères des maladies. In the 60s, a French missionary started to treat people who were ill under a tree in the middle of the village. With the help of the Swedish missionaries, that simple start has grown to a clinic which also accepts outpatients, but does not have a resident doctor. Its responsibility is the whole area of Andoum, with 20,000 people. Antoine Nessang is a nurse who started working at the clinic in 1984 when he finished his nursing studies. He has had the responsibility for the clinic since 1989. He says that it was when he was a child during a meningitis epidemic, when many people died, that he decided to become a nurse. Une fois quand ceux de la grande endémie ont répondu, ils étaient venus. Ils arrivent quand même à sauver certains gens qui étaient malades, d'où j'étais parmi ces gens qui ont été atteints de la maladie. Et c'est en ce temps-là que j'ai vu vraiment que c'est une bonne fonction et j'ai pris cette décision d'être infirmier pour soulager ceux qui souffrent à mon tour. The most usual diseases which are treated at the clinic in Andoum are different parasitical diseases such as malaria and intestinal complaints. Diseases of the lungs such as tuberculosis and pneumonia, and skin diseases such as scab and filariasis are also treated here. There are also many people who suffer from infected sores and burns. The premises consist of a number of consulting rooms, laboratory and an office, and were built in 1977. Apart from the main building, there are several wards for internal patients. There is also a separate building for patients with tuberculosis. PMU Interlife financed the building. From the beginning, the missionaries have had the goal of handing over the clinic wholly to the nationals. Inga-Lill Sjöberg is a midwife and is one of the missionaries who has been here and trained the local staff. Eftersom vi målmedvetet har jobbat med att få personal som ska kunna ta över, och i och med att de börjar utbildas från och med 76, så har vi sakta försökt då att hitta lösningar för att kunna ta över. Vi visste ju att det tar 5 år först att få en sjukskötare, och sen kan han inte gå in och jobba själv på en gång. Sen de andra också
har ju fått ta sin tid och att vi hela tiden har gett dem möjligheter till extra kurser för att känna sig lite säkrare. The two Swedish nurses who were in Andum planned to return to Sweden in 1989. During the previous year, the plans to hand over were intensified. Since the time that Inga Lill returned to Chad a year later, she has only worked as advisor. The responsibility for the clinic is now completely in the hands of the local Pentecostal church. The staff are employed by the church, which is also responsible for the clinic before the authorities in Chad. The staff have a meeting every day to discuss aspects of the work. Apart from Antoine, who is a nurse, there are 2 assistant nurses, 2 midwives and an assistant midwife, a laboratory assistant, a receptionist and a caretaker. There is also a person who works half-time with the administration. Early in the morning, there are a lot of people already waiting here. Each patient must first be registered and pay the consultation fee. At harvest time, there are fewer patients, as everyone has to help in the fields. Antoine examines each patient and decides the necessary treatment. In 1991, 26,000 cases were treated. Many sick people sit outside with their relatives who have come to help prepare the food for them. There is a mother and child health clinic 2 days a week, which is well attended. About 25 women a month give birth here. Oui, au début, quand je suis venue, il y a moins de femmes qui viennent ici pour accoucher. Toutes les femmes accouchent à la maison et parfois on peut même avoir 6 à 7 accouchements dans le mois. Et avec le temps que j'ai mis ici, je suis allée dans le village expliquer l'accouchement et les leçons d'hygiène, tout ça aux femmes. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher ici et elles viennent aussi à la consultation prénatale. Et je vois que le nombre, ça augmente plus que les premières et deuxièmes années que je suis venue ici. During the years the clinic has been here, there have been very positive results. Thanks to inoculations, child diseases and tetanus have been greatly reduced. Also, since the women started coming here for prenatal care, the weight of the newborn babies has increased by an average of 1 kilogram. The staff go out regularly from the clinic to the villages and have what they call a Children's Day. The help of the missionaries is still needed with this and also with the transport there. They teach preventative care to the mothers and the children are also examined and inoculated.
Once a month, a doctor comes from the Canadian hospital in Bebalem, 90 miles away. He examines the patients and talks to the staff. If any patients need special treatment, they're taken to the hospital. Donc, le travail ici à Andoum est un bon travail. Je pense que c'est une bonne équipe qui est en place. Andoum fait partie donc d'une vingtaine de dispensaires que nous supervisons. Antoine will soon be able to share the responsibility with another nurse when Edouard Dingao Tolde comes here after finishing his training. Most of the people at the clinic have received their training at the hospital in Bebalem. The training course for a nurse takes 5 years, and for a midwife 3 years. The course is very practical and devotes a lot of time in training the students to make the correct diagnosis. The church in Andoum applies the principle that those who are to be trained in nursing must first have studied 1 year at the Bible school. The students from Andoum have received grants to study from PMU Interlife and from private donors in Sweden. In Andoum, there has not been any problem that those who receive a nursing education then go to another country or to another part of Chad. Those who have gone to Bebalem for their training want to help their own people and have always returned to Andoum to work there. C'est pour ça que je suis venu, c'est pour avoir une connaissance et repartir aider les frères qui souffrent. Donc, même si l'hôpital est important par rapport au centre de santé d'Andoum, je dois obligatoirement repartir. After training at the hospital, the new staff are further taught the work of the clinic to be able to take over the different responsibilities there. Et au retour de ma formation, j'avais même collaboré ensemble avec eux durant des années et ils se sont vus que c'est possible que j'ai la responsabilité et c'est partant de cela qu'ils m'ont laissé la responsabilité. Ce n'est pas par un coup. Antoine became gradually more responsible for the pharmacy and buying the medicine. In the training period, the medical storeroom was divided up into 2 sections. The missionaries kept the responsibility for the larger section and Antoine for the smaller. In this way, he got used to calculating the medicines needed and ordering it from the missionaries' store. At first, a week at a time, and later, a month at a time. Sen han tog över, och det var han som sedan skulle kolla det, så minskade till exempel förlusten av Nivakin och aspirin. Förut gick det väldigt mycket burkar varje månad, men det sedan minskade. Och det är väl en utveckling som jag ser som att de känner ansvar för vad de har att jobba med. Sen börjar vi träna in honom på att göra räkningar och föra bokföring. Att träna på statistik och delvis också med att planera för olika jobb. Övervakningen runt omkring dispensären, hygien, och du har ju byggnader som ska hållas efter och så. Att hela tiden under det året att han höll på. Och sen de allra sista 3 månaderna vi var här så lämnade vi allting. Vi gick inte ner här annat än om han ville det, ha hjälp med någonting. Så han fick pröva på hur det var att jobba själv. Och sedan kunde han komma till oss då och diskutera saker som var bra, dåliga eller som gav problem. Och vi kunde se om vi kunde hitta lösningar. The responsibility for the economy of the clinic itself is now completely with the local people. The work is financed by the patient's fees and the sale of medicine. Antoine controls the income and expenditure for George Deonojang, who works half-time to do the bookkeeping and other administration.
Inga-Lill says that it has taken a long time to hand over the administration, as there's a lot of difference in the way of thinking in Chad and in Sweden. Det betyder lite grann vad man har för skolutbildning. Hur mycket man har gått i skola, är van med pappersarbete också. Och delvis också med planeringsarbeten, att kunna tänka långt i förväg. I deras allmänna liv här nere så planerar man inte mer än just för dagen många gånger. Och det går ju inte, om man ska planera för mediciner, till exempel medicinköp, så måste man göra det lite längre. Du kan inte bara planera för idag när man inte kan köpa på plats, du måste åka en bit. The preventative care in Andum and the villages around it cannot be made to pay for itself. The patient's fees do not cover the costs, and so a subsidy is provided to help as many people as possible. This financial support is provided by PMU Interlife and by Läkarmissionen. Inga-Lill says that it is not easy to motivate the staff for preventative care. Det är kanske i och för sig den svåraste biten i den här delen. Dels för att det kräver ju mycket av förståelse för att det är en viktig del. Det tar tid, det tar på krafter att åka runt. Och de behöver ju då något färdsätt, om de ska åka moped eller så. A requirement of the clinic is to be able to do caesarean operations. That is the reason that Edouard is studying an extra year at his nursing course at Bebalem. The extra year gives him the surgical qualifications necessary to do hernia operations, amputations and caesareans. S'il y a des femmes qui veulent accoucher et qui n'arrivent pas, il faudrait les évacuer ici à Beban ou bien à Mondou. Et si l'avion retarde, on arrive à perdre les femmes ou bien on perd les enfants. C'est pourquoi j'ai accepté de prolonger encore cette formation. The staff at the clinic have a vision for the future. There is much they want to change and improve. Les femmes qui viennent pour les examens prénatals et qui viennent pour être accouchées, tout ça, se sont coincées avec les malades. Alors nous proposons avoir une salle d'accouchement à part et la PMI pour que nous puissions séparer un peu ces gens qui se sont coïncidés à tout temps. Nous proposons avoir la maternité et la PMI, d'où les enfants, les petits-enfants peuvent se soigner. What was originally a Swedish mission project in Andum is now a clinic organized by the local church. The mission has been able to hand over the clinic because it has always had the goal of seeking suitable people and spent years training them for their different responsibilities. For the missionaries, it has been important to work closely with the local church in Andum. Inga-Lill says that from the start of a mission project, one must try to adapt the work so that the local people can take over one day. Att man redan absolut i starten tänker på det, att det utformas så att det är möjligt att ta över. Att man inte gör för stort och att inte och kanske också att man tänker på det att man ska inte ha allting så svenskt och med den svenska standarden vi har, för det kan inte fungera i alla fall. Vi är på en annan nivå här. Dare